Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramhangsa Prabhakacharya Asadhara Situshi Shriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Haribol Slava Subhrav Samsyas Preranam Slava Shri Guru Shri Gauranga Bhaktivedanta Swami Tenamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shrinyavadi Paschatya Om Agyanatimirandasya Gananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakans Vitams Cha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchena Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Panchakapa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Здравствуйте. So, we're going to read from the Madhya Lila, chapter 7, text number 128. Мы прочитаем сегодня текст 128 7 главы Мадья Лилы Чайтанья Чаритамриты. Following the footsteps of other speakers, we're going over the same verse that His Holiness Bhaktivedanta Maharaj went over yesterday. Следуя по стопам предыдущих лекторов, мы продолжим говорить на те же темы, по тем же стихам, что вчера говорил Бхактивайбхава Махарадж. So I also have to ask for the blessings of the devotees and the senior devotees here. Я также хочу попросить благословения у присутствующих здесь преданных, прежде всего у старших преданных. So that Srila Prabhupada and the Supreme Person, the Super Soul, will allow me to act as their instrument. Благословение на то, чтобы Шрила Прабхупада и Верховный Господь, Верховная Душа в сердце каждого позволили мне быть инструментом в их руках. So I can say something beneficial for others as well as myself.
Я хочу благословения на то, чтобы смог сказать что-то, приносящее благо как мне, так и окружающим. The verse, Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Aga Guruhana Tare Desh. Instruct everyone to follow the orders of Lord Sri Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. In this way, become a spiritual master and try to liberate everyone in this land. Перевод. «Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. Таким образом, стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях». Srila Prabhupada's purport. This is a sublime mission of the International Society for Krishna Consciousness. Комментарий Шрилы Прабхупады. Такова высокая цель Международного общества сознания Кришны. Many people come and inquire whether they have to give up family life to join the society, but that is not our mission. Многие люди приходят к нам и спрашивают, нужно ли им отречься от семейной жизни, чтобы вступить в это общество. Однако наша цель заключается в другом. We simply request everyone to chant the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If one go ahead. I think they got that. If one is a great literate and can read Bhagavad Gita as it is, and if one is a little literate and can read Bhagavad Gita as it is, and Srimad Bhagavatam, that is so much the better. Мы лишь просим всех повторять Махамантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама. А если человек хотя бы немного умеет читать и может прочесть Бхагавад-гиту, как она есть, и Шримад Бхагаватам, то это еще лучше. These works are now available in English and Russian translation. Данные книги уже переведены на русский и на английский. And are done very authoritatively to appeal to all classes of men. И содержащиеся в них знания представлены очень авторитетным образом, чтобы найти отклик у всех слоев общества. Instead of living engrossed in material activities, people throughout the world should take advantage of this movement and chant the Hare Krishna Mahamantra at home and with their families. Чем жить, погрузившись в мирскую деятельность, людям всего мира следовало бы воспользоваться тем благом, которое дает наше движение, и дома в кругу семьи повторять Махамантру Харе Кришна. One should also refrain from sinful activities. Необходимо также избегать 4 грехов: illicit sex, недозволенных половых отношений, мясоедения, intoxication. азартных игр и употребления одурманивающих веществ. Out of these 4 items, illicit sex is very sinful. Из этих 4 грехов самым тяжким считается недозволенный секс. Every person must get married. Поэтому все должны вступить в брак. Every woman especially must get married. Это особенно касается женщин. If women outnumber the men, some men can accept more than one wife. Если женское население превышает мужское, некоторые мужчины могут иметь больше, чем одну жену. And that way there will be no prostitution in society. Тогда в обществе не будет распутства. If men can marry more than one wife, illicit sex life will be stopped. Если мужчинам позволить иметь несколько жен, то проблема недозволенных половых отношений будет решена. One can also produce many nice preparations to offer Krishna: grains, fruits, flowers, and milk. Кроме того, можно готовить пищу из злаков, фруктов, цветов или молока и предлагать эти блюда Кришне. Why should one indulge in unnecessary meat eating and maintain horrible slaughterhouses? Чего ради люди едят мясо и содержат ужасные бойни? What is the use of smoking and drinking tea and coffee? Зачем курить или пить чай и кофе? People are already intoxicated by material enjoyment,
And if they indulge in further intoxication, what chance is there for self-realization? Люди и так пьют дурман материальных наслаждений, и если они будут одурманивать себя еще больше, то каковы их шансы познать свою духовную природу? Similarly, one should not partake in gambling and unnecessarily agitate the mind. Аналогичным образом не следует принимать участие в азартных играх, поскольку они без необходимости возбуждают ум. The real purpose of human life is to attain the spiritual platform and return to Godhead. Истинная цель человеческой жизни – подняться на духовный уровень и вернуться к Богу. That is the sonum bonum of spiritual realization. Это суммум бонум духовного познания. The Krishna consciousness movement is trying to elevate human society to the perfection of life by pursuing the method described by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his advice to the Brahmana Kurma. Движение сознания Кришны призвано помочь людям достичь совершенства жизни с помощью метода, рекомендованного Шри Чайтаньей Махапрабху Браману Курме. That is, one should stay at home, chant the Hare Krishna mantra, and preach the instructions of Krishna as they are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Метод этот заключается в том, чтобы жить дома, повторять мантру Хари Кришна и проповедовать наставления Кришны так, как они изложены в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amar Agai Gurhana Tari Desh. Instruct everyone to follow the orders of Lord Shri Krishna as they are given in the Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. In this way, become a spiritual master and try to liberate everyone in this world. Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. Таким образом, стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatya De Satarane. When Srila Prabhupada was in Moscow, he was talking to Professor Katowski. Приехав в Москву, Шрила Прабхупада встретился с профессором Котовским. And first, Srila Prabhupada tried to explain to Professor Katowski the difference between the soul and the material body. И в разговоре с ним с самого начала Шрила Прабхупада пытался объяснить профессору Котовскому то, чем различаются душа и материальное тело. Unfortunately, Professor Katowski could not understand. К сожалению, профессор Котовский не смог этого понять. So then Srila Prabhupada tried to explain to him about the need to create within society a first-class men. Тогда Шрила Прабхупада перешел к другой теме, пытаясь объяснить профессору Котовскому о том, что в обществе необходимо создать людей высшего уровня, высшего класса. And when Professor Katowski could not understand that, и когда профессор Котовский не смог понять и этого, Prabhupada asked if he could get a taxi for him. Шрила Прабхупада попросил его вызвать такси. And when Professor Katowski could not even get a taxi, но когда профессор Котовский не смог даже такси вызвать, then Prabhupada simply went out in the street and looked for one. Тогда Шрила Прабхупада просто вышел на улицу и сам стал его ловить. Такси. This is an instruction that Lord Chaitanya Mahaprabhu has given and that Srila Prabhupada has repeated many times. Таково наставление, данное Шри Чайтаньей Махапрабху, которое неоднократно повторял Шрила Прабхупада. Indeed, in the conversation of May 1977, when the GBC members asked Srila Prabhupada, в особенности это случилось, когда члены GBC пришли на встречу со Шрилой Прабхупадой в мае 1977 года. How our disciple succession will be carried on. Они задали ему вопрос о том, конкретный вопрос о том, как будет продолжаться развитие нашей ученической преемственности. Both during Srila Prabhupada's presence and after his physical disappearance. Как традиция духовной учительской преемственности должна продолжаться во время Шрилы Прабхупады, в оставшееся время и после его ухода. This is one of the verses, well, this is the verse that Srila Prabhupada quoted. И в тот момент Шрила Прабхупада процитировал именно сегодняшний текст. That this is our meditation.
Это то, на что мы рассчитываем, о чем мы думаем. When Krishna in Bhagavad Gita said that nimitra matram bhavasava sachin, just become an instrument. Кришна сказал в Бхагавад-гите: «Нимитта матра бхава савья сачин», стань инструментом. So this means whoever we meet, our meditation should be, how can I serve this servant of Krishna by helping them advance in Krishna consciousness? Иными словами, кого бы мы ни встретили, нам необходимо думать об этом человеке. Как я могу служить этому слуге Кришне? Как я могу помочь ему развить его сознание Кришны? In Bhagavad Gita, Krishna has very clearly explained that everyone is a spiritual being. В Бхагавад-гите Кришна очень четко объясняет это, что все живые существа являются духовными сущностями. And that everyone has an eternal relation with Krishna. И что каждого из них и каждого из нас с Кришной связывают вечные отношения. Eternally we're dependent upon Krishna 100%. Наша зависимость от Кришны абсолютна и не прерывается. Either we're praying to Krishna, please put me in Maya. Кто-то, может быть, молится: «Пожалуйста, позволь мне очутиться в майе». Or praying to Krishna, please elevate me to consciousness of you and Krishna. Или кто-то другой молится: «Пожалуйста, позволь мне развить такое же сознание, как у тебя, сознание Кришны». That if we want to remember Krishna, Krishna will give us so many opportunities to remember Krishna. Если мы хотим помнить о Кришне, то Он предоставит нам достаточно возможностей для этого. And if we want to forget Krishna, Krishna will make arrangements so that we'll never be able to remember him. А если же мы захотим забыть о Кришне, то Он все устроит так, что мы никогда о Нем не вспомним. But it is the representative of Krishna's desire. It is the representative of Krishna's desire. Однако таково желание представителя Кришны. And it is their service to help others become Krishna conscious. И желание представителя Кришны, и служение представителя Кришны в том, чтобы помогать другим обрести сознание Кришны. And therefore, Maharaj Rishabdev said the same thing. Об этом же самом говорил Махараджа Ришабадев. Gurur nasasyat, swajano nasasyat, pita nasasyat, swajani nasasyat, daivam nasasyat, na pita nasasyat, namochya yaksam paitim rityum. That one should not take any position of authority, Он говорит, что человек не должен занимать положение старшего, including to become a father, даже не должен становиться отцом or a mother, или матерью, or a husband, или мужем, or a respectable person, или занимать какое-то почтенное положение в обществе, or a teacher, становиться учителем, unless one is utilizing that opportunity to help others become conscious of Krishna. если этот человек не способен предоставить другим возможность обрести сознание Кришны. So that may take different forms. И такое служение может обретать разнообразные формы. Obviously, everyone we meet is not the same. Безусловно, все люди, с которыми мы встречаемся, отличаются друг от друга. So that takes some intelligence, Поэтому в отношениях с ними нам необходимо руководствоваться разумом. some discrimination. Нам нужно научиться различать типы And людей. on that basis of that discrimination, some expertise how to attract people to Krishna. И научившись различать разные категории людей, мы можем научиться привлекать разные категории к Кришне. So Srila Prabhupada was most expert. Шрила Прабхупада был, безусловно, самым искусным в этом специалистом. Everyone he met, he knew exactly how to help them become Krishna conscious. Кого бы он ни встретил, он сразу же прекрасно понимал, как помочь этому человеку обрести сознание Кришны. That doesn't mean that everyone he met, he immediately told them, you must surrender to Krishna or else you're going to meet Yamaraj very shortly. И вовсе это не означает, что кого бы он ни повстречал, сразу же говорил: «Так, предайся Кришне, иначе тебе не избежать встречи с Ямараджем». Or that you're a dog, Или ты собака, you're a hog, свинья, you're a camel, верблюд, and an ass. осел. And that's the nice thing I have to say about you. Вот это только самое лучшее, что я могу тебе сказать. Это хорошие новости. No, Prabhupada knew exactly how to relate to people in such a way as to help them make some spiritual advancement. Нет, Шрила Прабхупада прекрасно знал, как найти общий язык с человеком, чтобы помочь ему духовно развиваться.
That sometimes meant that Prabhupada didn't say anything. Много раз случалось так, что Шрила Прабхупада вообще ничего не говорил. One time a group of ladies from one meditational institute came to visit Srila Prabhupada. Однажды на встречу со Шрилой Прабхупадой пришла небольшая группа женщин из какой-то школы медитации. Prabhupada was sitting in his room by himself. Шрила Прабхупада в тот момент был в комнате один. And they invited these ladies to go and sit with Srila Prabhupada for his darshan. И вот преданные пригласили этих женщин войти в комнату Шрилы Прабхупады и получить его даршан. So for half an hour they sat there. Yeah. Они сидели там полчаса. They didn't say anything. Ничего ему не говорили. Srila Prabhupada didn't say anything. И Шрила Прабхупада им тоже ничего не сказал. They sat there in perfect silence. Так они сидели там в абсолютной тишине. And afterwards they walked out. Затем они встали и вышли. And said, "This is the most amazing experience we've ever had." Потом они делились. Это был самый удивительный опыт в нашей жизни. One time I was sitting there with Srila Prabhupada. Однажды я находился в обществе Шрилы Прабхупады. And one of our benefactors in Buffalo, a doctor, an Indian doctor, he was sitting there also. И помимо этого там присутствовал один индийский врач из Буффало, который очень помогал нашему движению в то время. And Srila Prabhupada was trying to explain to him how we can understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И Шрила Прабхупада пытался донести до него это послание, как понять, что Кришна является верховной личностью Бога. And Prabhupada told him that just like to find out who our mother is or who our father is, we have to ask our mother. Шрила Прабхупада привел знаменитый пример. Для того, чтобы узнать, кто мой отец, необходимо спросить мать. That without finding out from your mother who your father is, there's no way of knowing who your father really is. Потому что если мать не раскроет вам этого, не скажет, кто ваш отец, то вы никак не сможете определить, кто же является вашим отцом. Similarly, if we want to know who the Supreme Father is, we have to ask our Supreme Mother. Точно так же говорил Шрила Прабхупада, для того, чтобы узнать нашего высшего отца, необходимо спросить об этом свою высшую мать. And our Supreme Mother is the Vedas. И высшей матерью для человека являются Веда. And therefore the Vedas say that Krishna, he's the Supreme Personality of Godhead. А Веды утверждают, что верховной личностью Бога является Кришна. So Dr. Lal was an impersonalist. Dr. Lal, he was an impersonalist. И этот доктор Лал оказался имперсоналистом. And he said, Swamiji, I can't understand what you're talking about. Он сказал: Свамиджи, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. So we would suspect that Prabhupada would explain it in a different way. Мы подозревали, что Шрила Прабхупада постарается донести эти истины до него каким-то другим образом. But Prabhupada said, Но Прабхупада вдруг сказал: if you want to find out who your father is, you have to ask your mother. Если ты хочешь узнать, кто твой отец, спроси мать. So the Supreme Mother is the Vedas. И высшей матерью является Веда. And they tell us that Krishna is our father. И Веды говорят, что нашим отцом является Кришна. Dr. Lal said, Swamiji, I can't understand what you're saying. Доктор Лал продолжал: Свамиджи, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. So I was thinking, Dr. Lal, he's a doctor, he must have some knowledge, some brain. He can't understand that. Я подумал в тот момент: надо же, доктор Лал, он же вроде бы доктор, у него должны быть какие-то мозги. So I was sitting there, I was amazed. И пораженный я смотрел на эту сцену. I thought, surely Prabhupada is going to try to explain it in some other way. И я подумал: ну сейчас Шрила Прабхупада наверняка приведет какой-то другой довод. Prabhupada said, if you want to know who your father is, you have to ask your mother. Шрила Прабхупада привел аргумент. Он сказал: если ты хочешь узнать, кто твой отец, спроси мать. So if you want to know who the Supreme Father is, you ask the Vedas. Поэтому, если ты хочешь знать, кто твой высший отец, спроси об этом Веду. Because they're your mother. Поскольку Веда — это высшая мать.
And Dr. Lao shook his head. Swami, I can't И understand. доктор Лал продолжал: с вами что-то я не понимаю. So then Prabhupada rang his bell Тогда Шрила Прабхупада позвонил в колокольчик and told Purushottam, bring in prasadam. и сказал Пурушоттаме: неси прасад. So Prabhupada had a very interesting way of preaching. Шрила Прабхупада очень любопытным образом проповедовал. He knew exactly what to say to people. Он прекрасно понимал, что нужно сказать тем людям, которые пришли к нему. He go to the level that they could understand. Он давал это им на том уровне, на каком они смогут понять. And if they couldn't understand, often he'd ask for prasadam. А если они понять не могли, то обычно он просил принести прасад. Hopefully by eating some prasadam, they become enlightened. Вдруг они как-то, у них что-то прояснится в голове после прасада. Just like one time Srila Prabhupada was walking Однажды Шрила Прабхупада прогуливался. on a morning walk, Это дело было утром. and one of his disciples came up and said, Swamiji, И к нему подошел один из учеников, обратился к Прабхупаде: Свамиджи. Swamiji. Oh, not Swamiji. It was actually Prabhupada. He was. Нет, тогда уже к нему обращались как к Прабхупаде. He said, I just got married, Он сказал: Шрила Прабхупада, я женился. and I want to know what is the intimate relationship that a new husband has with his wife. Я хочу узнать, каковы интимные стороны отношений между молодоженами. So Srila Prabhupada said that the wife cooks very nice prasadam, И Шрила Прабхупада ответил: жена готовит хороший прасад, and when it's ready, и когда он готов, then the husband goes out into the street то на улицу выходит муж and he shouts out in a very loud voice, и громко кричит: if anyone is hungry, let them come and eat. если здесь есть голодные, заходите, я вас накормлю. If anyone is hungry, let them come and eat. Если здесь есть голодные, заходите, я вас накормлю. If anyone is hungry, let them come and eat. Если есть голодные, заходите, я вас накормлю. So the devotee thought, well, Prabhupada's getting old. И преданный подумал: да, похоже, Прабхупада стареет. He probably didn't hear what I said. Похоже, он не расслышал моего вопроса. Let me ask it again. Надо заново задать. Prabhupada, I just got married. Прабхупада, я только что поженился. I want to know, И я хочу знать, how can a husband in Krishna consciousness как муж в сознании Кришны intimately relate with his wife? должен поддерживать интимные отношения с супругой. So Srila Prabhupada said, И Шрила Прабхупада ответил: the wife cooks very nice prasadam, вы поняли, да? Жена готовит прасад. and when it's ready, И когда прасад готов, then the husband goes out in the street and 3 times calls out, тогда муж выходит на улицу и трижды кричит: if anyone is hungry, let them come and eat. если есть голодные, заходите, я вас накормлю. So the devotee was convinced Prabhupada didn't hear me. Этот преданный уже был убежден, что Прабхупада его не расслышал. So he dropped back at the end of the line. И он отошел куда-то в конец очереди. But at the end of the walk, he said, one last chance. И в конце уже прогулки он подумал: ну ладно, последний шанс. Prabhupada, I just got married. Прабхупада, я только что поженился. I want to know И я хочу узнать, what is the intimate relationship that a newly married husband has with his Krishna conscious wife. каковы интимные отношения между молодоженами в сознании Кришны. So Prabhupada looked at him Прабхупада бросил на него взгляд and said, the wife cooks very nice prasadam. и сказал: жена готовит вкусный прасад. The husband goes out in the street Муж выходит на улицу and 3 times calls out, и трижды кричит: if anyone is hungry, let them come and eat. если здесь есть голодные, заходите, я вас накормлю. If anyone is hungry, let them come and eat. Если есть голодные, заходите, я вас накормлю. And if anyone is hungry, let them come and А eat. если есть голодные, заходите, я вас накормлю. And then some years later, Прошло несколько лет. the devotee said, И этот преданный поделился: now I understand what Srila Prabhupada meant. теперь я понимаю, что имел в виду Шрила Прабхупада. So this ability to help people become Krishna conscious
take some expertise and discrimination. Итак, для того, чтобы помочь людям обрести сознание Кришны, нам нужно изучить это искусство, нам нужно научиться видеть людей. Srila Rupa Goswami said that devotional life means loving exchanges. Loving exchanges. Шрила Рупа Госвами определяет духовную жизнь как любовный взаимообмен. Dadati pratigrinati guyam akiti prichiti bungte bojayate chaiva shadvidam priti lakshanam. Offering gifts in charity, accepting charitable gifts. Это 6 видов взаимоотношений, когда мы делаем подарки и принимаем дары. Revealing one's mind and confidence and inquiring confidentially. Когда мы делимся тем, что у нас на сердце, и также спрашиваем других о том, что на сердце у них. Accepting prasad and offering prasad. Когда мы принимаем прасад и кормим прасадом других преданных. These are the basis of our advancement in devotional service. Таков фундамент нашего развития в сознании Кришны. These loving exchanges. Это и есть любовный взаимообмен. Especially things like offering the greatest gift of the Mahamantra. Величайший дар, который мы можем предложить другим, это Махамантра. When we're chanting in kirtan, then we're offering the gift to so many people. Когда мы повторяем вместе киртан, тем самым мы предлагаем этот дар столь многим людям вокруг. And when we're listening to the devotees chant Hare Krishna, we're accepting the gift of love for Krishna through the Mahamantra. Всякий раз слушая Махамантру в киртане, мы тем самым принимаем этот величайший дар от преданных. Similarly, when we tell devotees or others about our realization of Krishna, точно так же, когда мы делимся с преданными или другими, с непреданными своими осознаниями в сознании Кришны, that is also revealing one's mind and confidence. это и есть раскрытие своего сердца. Revealing one's mind and confidence doesn't mean simply tell people whatever you think. Раскрывать свое сердце не означает говорить людям о том, что у нас на уме. Let me, my dear devotee, Но, дорогой преданный, let me reveal my mind and confidence to you. сейчас я раскрою тебе свои сокровенные мысли. Actually, I think you're a rascal. По-моему, ты полный негодяй. And besides that, I think you're a fool. Кроме того, по-моему, ты еще и глупец. And more than that, I think you're the greatest fool. Более того, ты лучший из глупцов. And I'm trying to think of something nicer to think of you, to say about you. И вообще я вот думал, что же хорошего о тебе сказать. But I can't think of anything. Но ничего в голову не приходит. But I'm trying to reveal my mind and confidence to you. Тем не менее, я делюсь с тобой сокровенным. Now, revealing one of the minds and confidence means to tell people something that something we've realized that will help them advance in Krishna consciousness. Нет, делиться сокровенным означает, что мы рассказываем людям о том, что поможет им развиваться в сознании Кришны. But sometimes that will mean, in other circumstances, to help people become Krishna conscious by saying something completely different. Но порой для того, чтобы помочь людям обрести сознание Кришны, нам нужно сказать им что-то совершенно другое. When I was distributing books in the fairs in America, одно время я распространял книги на ярмарках в Америке. I thought, let me be honest. Я подумал, надо быть честным. Let me tell people what these books are actually about. Я буду прямо говорить людям о том, что написано в этих книгах. So for 3 hours I was going up to people saying, this book is about Krishna. И вот в течение 3 часов я бегал там за людьми и говорил им, вот книга о Кришне, He's the supreme personality of Godhead. о верховной личности Бога. And you should buy this book. Вам нужно приобрести эту книгу. And people looked at me as if I was from Mars. И люди смотрели на меня, словно я марсианин. So after 3 hours of attempting to reveal my mind and confidence to people, Итак, после 3 часов попыток раскрыть свой ум людям, then I tried it in a different way. я решил сменить тактику. I said, my dear sir, excuse me, look at those are the most beautiful shoes I've ever seen. Я стал останавливать людей примерно такими словами. «О, господин, подождите минуту, у вас самые замечательные ботинки, которые я видел в жизни. My name is Phil.
Меня зовут Стив. Shaking their hand. Wow, look at those shoes. Wow, they're fantastic. Мы пожимали руки, я продолжал. Не, ну ботинки у тебя просто отлет. My name's Phil. А меня зовут Фил. And everyone was stopping. И вот так люди стали останавливаться. Wow, look at that shirt. Смотрите, какая у тебя That's рубашка. fantastic. Where are you from? А ты откуда вообще? That everyone took an interest. И так люди стали интересоваться. Of course, we give people the book. Конечно, мы все равно даем людям книгу. Say something they could understand. Да, и говорим что-то, чтобы они поняли, о чем она. Like, I'm a monk, Например, говорим, я монах. not a punk, Я- not a skunk. Есть I'm a такая monk. непереводимый санкиртанский сленг. Something people could relate to. Надо сказать людям, чтобы они немножко поняли, о чем речь. And then ask people how many children they have. Затем мы спрашиваем, а сколько у вас детей? Where do they like their work? Как им, нравится ли человеку его работа? Do they know how to read a book? Книги читать умеют? Fantastic. Супер, умеешь You'll читать. appreciate this book. Вот, значит, тебе эта книга точно понравится. In other words, we have to discriminate who we're dealing with and try to help them become Krishna conscious appropriately. Иными словами, нам нужно понять, что за человек стоит перед нами, и помочь ему обрести сознание Кришны. So that means if we have a family, we should also try to help them become Krishna conscious. Это также подразумевает, что та семья, которая у нас есть, им тоже нужно служить и помочь им обрести сознание Кришны. In the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada mentions under the verse, Asaktir anabhishvanga putra dara grihadishu. Detachment from wife, children, home, and the rest. Шрила Прабхупада комментирует это утверждение из Бхагавад-гиты, что человек должен быть отрешенным от семьи, дома, жены, детей и всего остального. Srila Prabhupada tries to explain how that doesn't mean to become indifferent to our wife, children, home, and the rest. Шрила Прабхупада поясняет, что это вовсе не означает, что мы должны потерять всякий интерес к своему дому, жене, детям. We're not trying to become detached from everyone. Это не означает, что мы должны оказаться такими отрешенными сухарями. Like the typical brahmachari who goes home for the first time. Как представьте себе типичного брамачари, который после долгого отсутствия приехал на побывку домой. I remember I was a college student for a couple of years as a devotee. Я помню, что став преданным, я еще пару лет проучился в институте. And my parents didn't know I was a devotee. И преданные тогда, то есть мои родители тогда понятия не имели, что я стал преданным. And I was going home for my sister's wedding. И однажды я приехал на свадьбу своей сестры, приехал домой. Shaven head. Но голова моя была уже обрита. And robes. Я был в тряпках. At this time, the whole movement was in the whole movement there were only 50 devotees. И в то время в нашем движении по всему миру было около 50 преданных. And everyone had long hair. И в принципе все тогда. No, not the Обычно люди. The men had long hair at this time. Обычно молодежь, в особенности люди в целом носили длинные волосы. Women had long hair. Женщины точно носили длинные волосы тогда. That was the style. Ну, таков был стиль жизни. Shaved head meant that all your hair had fallen out. И если ты брил голову, то значит, что они у тебя просто выпали. So I came home, I walked in the door and my parents looked at me, their eyes looked like they were saucers. Like they were saucers. И когда я зашел, позвонил в дверь, оказался на пороге дома, родители открыли, и глаза увеличились, как будто размером с блюдца. They had no idea what had happened. Они вообще понятия не имели, что со мной произошло. So my mother said, "You can't be in here like that." И мама сказала, вот в таком виде ты сюда не войдешь. So I said, "No problem." Я сказал, да не проблема. And I walked out the door. Я могу вообще не входить. Went down the elevator. Я просто в дверь я не буду входить, я на лифте поднимусь.
And my parents went down the other elevator. They also went down the elevator. Another elevator. То есть я спустился на лифте вниз, а они поймали другой лифт, тоже And спустились. they said, all right, at least for your sister's wedding. И поймали меня внизу и сказали, ну ладно, заходи, сегодня свадьба твоей сестры. So I went to the wedding, Я пришел на свадьбу, preached to my relatives. я стал проповедовать родственникам. You're a dog, Ты you're a собака, hog. а ты свинья, ты верблюд. And after that, for 7 years, I never saw my parents. Затем в течение 7 лет я ни разу своих родителей не видел. Until one day they called the temple in New York. Until one day they called. Пока однажды, в какой-то прекрасный день, они не позвонили в Нью-Йоркский храм. And they said, we're sorry. They said, we're sorry. И сказали, извини. And then I said, all right. Я сказал, не беда. So the typical brahmachari, he goes home, Итак, храмовый брамачари приезжает домой на побывку. shaven head, Голова обрита, sika, шика торчком, saffron robes. шафрановой одежды. The mother comes to embrace him. И мама протягивает к нему руки, чтобы обнять его. Oh, sin. Сыночек. And the brahmachari goes, stop! А брамачари кричит, остановись! You're a woman. Ты женщина! What did they do to you? Что они с тобой сделали? Mother, stop. I'm spreading love of God. Остановись, о мать, я распространяю любовь к Богу. Don't touch me. Не касайся меня. So we have to be detached, but we have to be Krishna conscious. Нужно, конечно, быть отрешенными, но в сознании Кришны. We have to know how to encourage people in such a way is that they become attracted to Krishna. Нам нужно знать, за что зацепить людей, как их воодушевить так, чтобы им понравилось сознание Кришны. So that means, Prabhupada said, sit down with the family in the morning and the evening and chant Hare Krishna together. И Шрила Прабхупада объясняет нам, что это означает, что нам необходимо садиться в кругу семьи утром и вечером и петь Харе Кришна. Read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Читать Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. and offer some worship, some prasad to the deities. Также предлагать какие-то подношения божествам. In this way, family life will become Krishna conscious. Таким образом мы сможем одухотворить свою семейную жизнь. I was living in Texas for around 4 years. Около 4 лет я жил в штате Техас. And during that time, actually at one time, even before there was a Gurukul, we had a little Gurukul in Dallas, Texas. И до того, как мы открыли там большую гурукулу, у нас была маленькая в городе Даллас. And at that time, I was the temple president. В то время я был президентом храма. And there was some teaching because there was practically they were all grihastas, so there was some instruction to the children. И поскольку в основном в нашей общине были грехасхи, мы проводили что-то воскресной школы для их детей. Later on, another devotee became the temple president. Затем президентом храма стал другой преданный. And he started the Gurukul in Dallas. И он уже основал настоящую гурукулу в Далласе. And Srila Prabhupada visited Dallas, the Gurukul, maybe 4 or 5 times. Шрила Прабхупада приезжал в эту далласскую гурукулу 4 или 5 раз. So throughout that whole time, that every time Prabhupada came, I was there. И каждый раз, когда Шрила Прабхупада приезжал, я тоже присутствовал при этом. Including when Prabhupada was instructing the teachers at the Gurukul. Также присутствовал на встрече с Шрилой Прабхупадой с учителями гурукулы, где он давал им подробные наставления. So I saw how important Srila Prabhupada thought the Gurukul was. И я увидел, насколько большую важность Шрила Прабхупада придает гурукуле. Kumar acharat pragyo dharman bhagavataniha durlabam manusha janma tarapyadruvam artadam. That the greatest opportunity in this universe is to take birth
and have the opportunity to attend a Gurukul. В этом стихе говорится, что величайшей удачей во всей Вселенной является рождение в человеческом теле, и тем более возможность получить образование в Гурукуле. Of course, there are problems with the Gurukul. Конечно же, в Гурукулах тоже было не без проблем. Some of the problems were due to lack of financing. Какие-то проблемы были обусловлены недостаточным финансированием. And there are other problems also. Living in Dallas, Texas, which probably wasn't the most liberal place in the world. Другие проблемы были связаны, может быть, с тем, что в штате Техас, конкретно в городе Даллас, было не так просто. Там правительство закручивало гайки. Some of the teachers were not so well trained. Некоторые учителя, может быть, не обладали достаточной квалификацией. But still, it is so important to give children from the very beginning of their lives the opportunity to become conscious of Krishna. Тем не менее, с самого детства ребенку необходимо дать возможность обрести сознание Кришны. Это очень важно. And if we do that, then when we look at our children, we'll remember Krishna. Если мы поступаем так, то всякий раз, видя своих детей, мы сами тоже будем вспоминать о Кришне. So that is also part of Lord Chaitanya Mahaprabhu's instruction. Поэтому это также входит в наставление Господа Чайтаньи Махапрабху. Not that we're trying to help everyone else become Krishna conscious, but our children, we don't give them that opportunity, the best opportunities. Ошибкой будет пытаться дать другим людям сознание Кришны, но лишать такой возможности собственных детей. Sometimes we hear the argument that let our children go to normal schools. Иногда люди говорят: да пусть они идут в нормальную школу. And then when they grow up, they have the choice if they want to become devotees. А когда вырастут и смогут сделать свой личный зрелый выбор, может быть, они станут преданными. But I never heard a materialist say, Но я никогда не слышал, чтобы материалисты думали таким образом. let my child go to the Gurukul. Пусть дети идут в Гурукулу. And when he grows up, we'll give him the opportunity to become a materialist. А когда вырастут, смогут сами сделать осознанный выбор, стать материалистами. No, our children, we actually love them. Нет, мы ведь любим своих детей. Then we'll help them become conscious of Krishna. Поэтому мы хотим помочь им обрести сознание Кришны. And we love our wife, we'll engage her in Krishna's service. Также, любя свою жену, мы занимаем ее в служении Кришне, повлекаем ее в служение Кришне. And if we love our husband, we'll assist him in his devotional service. И если мы любим мужа, то мы помогаем ему в его служении Кришне. And then when we see our husband or wife, we see our children, then we'll remember Krishna. И в таком случае, всякий раз, видя жену или мужа, видя своих детей, мы будем вспоминать о Кришне. And that is the perfection of life. И в этом успех жизни. That's the perfection of household life. Таков успех семейной жизни. Priyavrata Maharaj, he was trying to become a pure devotee. Прияврата Махарадж хотел стать чистым преданным. He was sitting on the top of a hill, and Narada Muni was personally instructing him. Он сидел на вершине горы и получал наставления от самого Нарады Муни. How to become detached from material existence. Нарада Муни объяснял ему, как достичь отрешенности от материальной жизни. And absorb the mind in Krishna. Как посвятить все свои мысли Кришне. So Priyavrata Maharaj became a Mahabhagavat. И таким образом Прияврата Махараджа стал Махабхагаватой. But at this time, Lord Brahma came. Но неожиданно явился Господь Брахма. And Swayambhuva Manu came. Также пришел Сваямбхува Ману. Indra came. Индра. Lord Shiva came. Господь Шива прибыл. They all came. All the great souls. Все эти великие души прибыли туда. And Lord Brahma said, И Господь Брахма обратился к Прияврате. you should give up your renunciation. You should renounce your renunciation. Настало время тебе отречься от своей отрешенности. Swayambhuva Manu, he wants to retire. Сваямбхува Ману хочет уйти на покой. I want you to become the head of the universe. И поэтому я хочу назначить тебя главой Вселенной. So, Priyavrata, his teacher was Narada Muni. Учителем Приявраты был Нарада Муни, He was a Mahajan. который является Махаджаном.
Shayambur, Narada, Shambhu, but there were three other Mahajans there. Но также в этом собрании присутствовали двое других махаджан. Three Mahajans against one. Итак, трое махаджан против одного махаджана. Narada Muni lost. Нарада Муни проиграл. So, Priyavrata Maharaj, he became a householder. Итак, Махараджи Прияврате пришлось стать домохозяином. Ruling the whole universe. Он правил целой вселенной. And his wife, she acted as a normal empress. И супруга Махараджи Приявраты вела себя как обычная императрица. She dressed very nicely to attract his mind. Она изысканно одевалась, чтобы привлечь сознание своего мужа. She exhibited very transcendental feminine gestures. Она также делала такие трансцендентные женские жесты. And Priyavrata Maharaj, he acted as if he was an attached householder. А Прияврата Махараджа вел себя как обычный привязанный домохозяин. Otherwise, the whole universe would have become confused. Universe would have become confused. Иначе бы все во Вселенной, если бы этого не было, то все люди во Вселенной просто запутались бы. Imagine the head of the universe, the wife comes. Представьте, вы глава Вселенной, к вам приходит жена, dressing very nicely, которая привлекательно одета. and he says to his wife, И вот он обращается к жене. "What? You're a Maya Devi. Эй, ты же сама Майя Деви. You're dressing nicely to bewilder my mind. Ты тут разоделась для того, чтобы смутить меня. I'm the head of the universe. Я, между прочим, глава Вселенной. Leave me alone." Уйди отсюда. Imagine everyone in the universe would have done that. Представьте, если все так начнут себя вести во Вселенной. Or his wife trying to, inspire him. Или вдруг супруга обратится к нему с воодушевляющими речами, And he's just acting completely detached, as if she didn't exist. а он так себя ведет, как будто ее вообще в природе не существует. The whole universe would have become distorted. Это разрушило бы порядок во всей Вселенной. Therefore, he acted as a perfect householder. Поэтому Махарадж Прияврата вел себя как идеальный домохозяин. He accepted the inspiration from his wife. Когда жена воодушевляла его, он вдохновлялся этим. And his wife became inspired to try to inspire him. И вдохновленная супруга вдохновляла его еще больше. But within his mind, he always remained a perfect devotee of Krishna. Но в сознании он непрестанно оставался совершенным преданным Кришне. So that's a very advanced stage of Krishna consciousness. И тем самым он является нам пример очень высокого уровня сознания But by the Кришны. mercy of the holy name, by the mercy of the holy name, И по милости святого имени, by the mercy of the different processes of devotional service, по милости разнообразных методов преданного служения, one can live a perfect household life человек в действительности может идеальным образом жить в своей семейной жизни and nicely reciprocate the love between the affection between the members of the family, и продолжать обмениваться любовью с членами своей семьи. and at the same time maintain one's consciousness of Krishna. И одновременно с этим сохранять свое сознание Кришны. And if one is actually conscious of Krishna, then one's affection and love towards everyone in the family will grow. И когда человек по-настоящему наделен сознанием Кришны, то его любовь к членам семьи только возрастает. And that love will expand not only to the immediate members of the family, but to all the community. Более того, эта любовь выходит за рамки семьи и распространяется на всех людей его общества. And then eventually one will see the whole existence as part of one big family. И в конце концов, человек начинает видеть все живые существа во всем творении Бога как единую семью. Therefore, if we learn how to properly help others become conscious of Krishna, if we learn how to properly help others become conscious of Krishna, Итак, если мы с вами будем учиться тому, как помогать другим людям обретать сознание Кришны, if we make that our meditation, если мы будем непрестанно об этом размышлять, then surely we'll help others make advancement towards the supreme goal of life. то, с одной стороны, мы поможем другим людям продвигаться по направлению к высшей цели жизни,
And even if no one in the universe becomes conscious of Krishna, И с другой стороны, даже если никто во Вселенной не обретет сознание Кришны, at least we'll become conscious по of крайней Krishna. мере, мы его обретем. Spasiba.